I hope you had a good day, and I welcome you to today's class. In our lesson today, we are going to have a conversation on mental wellness. When you hear the term mental wellness, what comes to your mind? You see, kwa wakati huu, watu wengi sana wamekuja kuvalue the importance of taking care of their mental health and therefore safeguarding their mental wellness. Kwa wakati uliopita, kwa kuwa wengi hawakuwa wanajua umuhimu wa safeguard their mental wellness and mental health, most people only focused on their physical health and their physical wellness. It is therefore very important for us to be able to have a conversation on this topic of mental wellness so that we can be at a better place to take care of ourselves, those who depend on us, like our children, our families, our loved ones, and even our day-to-day interactions. When you talk about mental wellness, this simply means the tools that helps us to manage daily stress, enjoy relationships, cope with life challenges, and bounce back from setbacks. You see, if you think about these tools, they are supposed to be skills. They could be knowledge. They could be attitude. Na hizi tools ziko na ile kazi ya kutusaidia kumanage daily stress. When you talk about daily stress, hizi ni zile stress ambazo huwa tunapatana nazo on a day-to-day basis. Na ujue, much of this stress si stress ambayo umepangia ama umeforesee that it is going to happen. Kumbuka, kuna mtu ama watu ambao wakipatana na the daily stress and stressors huwa zinawaweka chini sana into a very desperate place. Lakini, if you think about mental wellness, having the tools to help us manage with the daily stress, inamaanisha you may wake up in the morning and before you leave even your house, something happens. Maybe there is a disagreement in the house before you leave. This could be with your spouse, this could be with your children, this could be with your workers. Kunaweza kuwa tu na kakitu. And my dear, maybe ile kitu inakufanya unakuwa na that kind of attention with your spouse, your child, or even your worker. Maybe it is nothing to do with you. Maybe mwenyewe ako na battles zake from wherever. Lakini sasa sababu wewe ndio uko the immediate person kwake, anakuprojectia. Now look at this. Wewe umeamka vizuri sana, hauna maneno, lakini maneno unaletewa na hawa ama huyu mwenye ako in your space. This can be a daily stress that you have to manage. Kumbuka, kama hauna hizi tools za kukusaidia kumanage na the daily stress, huyu mwenye amekuprojectia, na wewe instead of de-escalating the situation, uta-escalate ikuwe baya hata zaidi. So kama ni spouse wako, maybe akona kitu alikuwa na project, hata hajui chenye anafanya, maybe alikuwa frustrated for whatever reasons. Sasa wakati anakuprojectia, na wewe una-escalate, unakosa ku-identify, okay, huyu venye nimeona ana behave, hii aggression ako nayo, this has nothing to do with me, na umpatie hiyo time na space. Yeah? Kama ni mtoto wako, maybe amekuwa na a bad night kwa sababu maybe jana shuleni hakufanya vyema, maybe alikuwa bullied yesterday, lakini sasa wewe kama mzazi wake unamuona na kuprojectia tu, it is just in the morning. Unaona anakataa kurudi shule, unashangaa. Yeah? So, kama mtu hana hizi tools za kumsaidia kumanage na the daily stress, mtoto kama huyu hata unaweza kumchapa physically. Hata unaweza muitia polisi. Yeah?
hata inaweza kufanya umtupie mikono, lakini ni kwa sababu tu haukuwa na hii tool kwa your toolbox ikusaidia kumanage na that kind of a stress ama stressor. Inaweza kuwa ni mfanyikazi wako akona watu wao, maybe hata wamempigia simu jioni, kuna mambo imefanyika huko nyumbani nini, maybe hata kwa relationship na it is not going well. Sasa anakuprojectia kama employer wake. Asubuhi tu wewe umelala vizuri, umeamka vizuri, anakuprojectia. You see, now we need easy tools so that you can be able to recognize, okay, huyu venye ana behave, venye ameongea, venye ameitika nikimuita, it has nothing to do with me. It has everything to do with what the person is dealing with. So when you have this understanding, we can easily be able to manage these daily stresses. Think of another situation. Umetoka nyumbani, on your way to work, maybe somebody else is driving very recklessly. Hata anaweza fanya kukuwe na accident. That's a stressor. Maybe hata mtu amekutusi huko barabarani na hujamuongelesha. If you have these tools, hata hutashida ukimuengage. Unapofika pale kazini, unapata your manager, your boss akona zake. So venye anaongea, hataki kuongea, akiongea ni sumu anaongea. So if you don't have these tools, maybe unaweza kufeel hata sitakuja kazi hapa tena, I can even resign, ama I'll just do by a bare minimum, na unakuwa very stressed. Lakini kumbuka, hakuna kitu directly cha kukustress. It has nothing to do with you. Hizi ni stress ambazo zimetokana na watu wengine. Lakini sasa, when we get to understand that mental wellness means sisi kuwa na hizo tools, kuwa na hizo skills, na kuweza mpaka kuwa na the support ya kutusaidia kumanage na the daily stress, we start better chances of doing better katika maisha yetu. Again, we are saying that mental wellness has to do with us enjoying our relationships. Now see, wakati uko na relationship, inaweza kuwa ni relationship ya aina tofauti. Kwa mfano, if someone is married, you have that relationship in marriage with your husband ama with your wife. Kama uko na mtoto, uko na relationship na huyo mtoto, that's another kind of a relationship. Kama ni a son, there is that relationship with your son. A daughter, kuna that daughter kind of a relationship. You see? Kama ni in your place of work, kuna hiyo relationship with the colleagues mko nao kazini. Kama ni where you go to the market to buy 1 2 3 kwa mtu fulani, uko na relationship na yule mtu. Na hizi ni relationships ambazo unazijua na ambazo zinafaa kuleta joy katika maisha yako. Kumbuka, on short term basis, unaweza kuwa na relationship ya wakati mfupi na mtu, maybe mmeketi kwa matatu pamoja, mmeketi kwa bus pamoja, mmekuwa mahali katika ofisi mnagojea kusaviwa, mmezungumza tu kidogo, kumekuwa na relationship ya wakati mfupi. Uko na ndege flight ya 8 hours to Europe, mmeketi na mtu hapo, mko na relationship na yeye ya hiyo masaa 8. And that kind of a relationship can even grow to be a bigger kind of a relationship. Kama ni marafiki uko nao, kuna that kind of relationship uko nao marafiki. If you think about the extended family, other people, I mean a community, kuna relationships ambazo ziko. And now the point is this, wakati tuko na hizi tools in our toolbox ya mental health, mental wellness inasema tunafaa kuenjoy those relationships. And please note, enjoying our relationships does not mean that hakuna kukosana. It does not mean hakuna misunderstanding. It does not mean hakuna differences in opinion. It does not mean ati ni merry kila wakati. Hapana. You see, a healthy kind of a relationship itakuwa so much supported by our mental wellness. So tunaweza kuwa tuko na tofauti na wewe, na sasa usikasirike sababu tuko na tofauti in opinion. Unafaa kuheshimu my opinion, nafaa kuheshimu opinion yako. Wakati umeni-advise nifanye kitu and maybe I do it differently, haufai kukasirika that si kufanya venye uliniambia, kwa sababu wewe ulifanya part yako ya kuni-advise na mimi sasa nafaa niweze kudecide. You see, utakuja kuona katika maisha, and I'm sure we've been able to see this, most of the relationships tuko nazo unapata ni toxic. And when you realize that a relationship uko nayo iko toxic,
you should be able to keep off from that kind of a relationship. Relationship inafaa kuwa ni healthy. Relationship inafaa kuwa imejengwa kwa heshima. There is a respect. Relationship inafaa kuwa ina encourage value addition. So when I'm talking about mental illness, meaning that we should be able to have the tools to be able to enjoy the relationships, it also means putting the relationships on a scale so that you can be able to know these are worthy relationships kwa sababu they are encouraging value addition. And again, on this other hand, kuna relationships ambazo ni unhealthy, ziko toxic. Yani the kind of a person that whenever you engage them, whether you're having a conversation or you're meeting, ukitoka hapo uko very drained. You are so low, so depressed, so stressed. That is not a good relationship to have, no matter with who. Yeah? And therefore, when you're talking about mental wellness, being having that tool to help us enjoy our relationships, lazima hizi relationship uweze kujua ni relationship yenye inakubali kuwe na value addition katika maisha yako ama ina discourage value addition. Na ile itakusaidia kuweza kusieve kama kwa kichungi the relationships that you are having with this kind of a person, with that kind of a person, the other one. You can be able to define those different relationships so that you can be able to approach each one of them the way you should. Kwa sababu a relationship haifai kuwa inakudrain. Na kama unaona relationship inakuja kukudrain, mental wellness inakuadvise lazima you keep a safe distance from that kind of a person who is going to drain you. There are some people in our lives who are like there, like your children, they are going nowhere. Lakini you could be having a child, a grown-up adult, mwenye anakustress, anakudrain, and you have to keep a safe distance. Yeah, they have to first of all find help for themselves so that kama wako na mambo inawasubua waweze kuifix so that they don't project their frustrations on you, wakufanya ubebe mizigo, maybe hata ni old age after retirement, wakuweke chini na depression. You can't allow that to happen because you have a primary responsibility to safeguard yourself. And when you are talking about mental wellness, inamaanisha uko na the skills and the attitudes to be able to enjoy your relationships after seeing whether they are healthy. Na kama ni toxic, you keep off from them so that you can be able to keep the peace of mind that you so much require. So when you're talking about mental wellness, it is something that is changing. And it is something that we can be able to work on and we can be able to safeguard it for ourselves. Katika sehemu yetu hiyo ya kwanza ya introduction, tumeweza kudiscuss mental wellness as the tool to help us manage with the daily stress and to help us enjoy our relationships. Katika hii sehemu ya pili, tutaweza kuidiscuss as the tool to help us cope with life challenges and also the tool that will help us bounce back when we have setbacks in our life. You see, when you talk about challenges in life, a challenge is a situation that tests our mental abilities. So it is testing our mental abilities. And you see, when you're talking about life challenges, now they could be major. You see, when we spoke about daily stress, that is happening maybe on a day basis. But now, when you're talking about life challenges, this could be like even having like a disability in the family. It could be getting fired from a job. It could be the loss of a business. It's a life challenge. It could be the loss of a person in one's life. That could be another challenge. I mean, life challenges, extend for a longer period of time. So ziko tofauti na the daily stress zenye tulikuwa tunasema zina happen maybe on a day-to-day basis, hujazipangia, zimekuja tu. Now, when you talk about life challenges, it is much longer than that. It could be even illness, physical illness. Maybe mtu amekuwa diagnosed with an illness ambayo itachukua muda mrefu kuweza kudeal nayo. So when it comes to the life challenges, many times people will get to the point of seeing like it is the end of it.
ni kama nataka ku give up now, ni kama there is no way out, ni kama hii changamoto imenipata itakuja kunimaliza. You can think of a person maybe mwenye amejipata in a very toxic marriage na maybe ime lead to separation, ama even divorce. Maybe mtu amekuwa physically very abusive, mpaka mambo ikafika mahakamani, ikafika mpaka kwa serikali. Sasa wakati hii marriage inafika pale mwisho, that's a life challenge. Kumbuka hakuna mtu maybe alikuwa ameingia katika hii marriage akiwa na intention itafika mwisho. Alikuwa ameipaga itakuwa ni for life. Lakini sasa due to the unavoidable abuse, violence, maybe marriage imefika mwisho. So mwenye amekuwa abused, this may be a major life challenge kwake, kwa sababu it is not by choice. It is something yenye imekuwa forced kwake. Maybe hata mtu akona watoto. Sasa hawa watoto hawakuchagua mambo ya separation ama divorce. So wanakuwa ni victims of circumstance, victims of the decisions of an adult mwenye anafaa kuwa ni mzazi ama wazazi wao. So hawa watoto wanaona hii ni life challenge ya kuwa sasa brought up bila kuwa na mzazi mmoja, ama in an environment ambayo iko very toxic. Think of even a situation whereby maybe mtu mmoja katika familia ameamua atakuwa na mambo ya huko nje na atakuwa abusive kwa the spouse. This could be the husband or even the wife. Any one of them could do this. Ana abuse mwenzake. So ukiangalia hata pale nyumbani, even though wako under the same roof, the father is there, the mother is there, the children are there, inakuwa ni environment ambayo iko very poisonous. Ni vita, ni matusi, ni mistreatment, ni neglect. Inakuwa it's a very hostile atmosphere. So na mtu maybe anasema sitaki kutoka hapa kwa sababu nikitoka watoto wataenda wapi? Sasa hii ni kama life challenge ingine yenye iko hapa. Inaweza kuwa ni pia katika maisha yetu individual. Kuna maybe decisions ambazo mtu alifanya na ikaleta consequences ambazo ziko kama lifelong. So inakuwa ni another life challenge ambayo mtu anapambana nayo. So when you're talking about mental wellness, inamaanisha tuko na the tools ambazo zitaweza kutusaidia mpaka kuface and possibly to overcome and rise above the life challenges ambazo tunaweza kuwa tuko nazo katika maisha yetu. If we think about our own individual lives, kuna those life challenges that could have been there for some time. Na kama tumekuwa na the tools to be able to cope with these life challenges, then itakuwa ni tofauti. Let's say for example, I'm visually impaired. So that is like a life challenge, and it has been like that for many years. There are many people who are visually impaired and they gave up a long time ago. Mtu akasema hawezi kujaribu tena. But now, by the grace of God, let's say the Spirit of God akanisaidia kuweza kucope with that life challenge. So that even though life is not exactly the way the life of another person would be, mwenye hana disability, you decide to face that positively and work on yourself so that you can be able to get at a better level in life. So you keep on moving forward, you keep on growing. Now, when you're talking about coping with life challenges as part of the tools that mental illness inatupatia, it is something that we really need to think about. And if you are able to see a particular life challenge, they could even be 2 or even 3 in your life, na zimekusubua, zimekutatiza for an extended period of time, and maybe umeamua tu kuzinyamazia, to be silent, or like somehow try to ignore that those challenges are not there, I would encourage you to have the courage to even reach out to us or to other psychologists so that you can be able to break down what could be looking like a mountainous, insurmountable kind of a life challenge, break it down into smaller parts so that you can be able to face it. And if it can't change, maybe it is something permanent, like a disability, you can be taught on how to be able to cope with that. Then on the last part, when you talk about mental wellness is that tool that will help us to be able to bounce back from setbacks. Kumbuka, setbacks ziko katika maisha yetu kama binadamu. And as long as someone is living in this world,
one cannot be able to avoid setbacks katika maisha. We can be able to prevent most of them from occurring, lakini wakati kwa wakati kuna setbacks ambazo mtu atapatana nazo. You can imagine, for example, you trusted someone and you trusted them with your life or with something very serious in your life. Uliwaamini, lakini the person you trusted decided to betray you. So ile trust ulikuwa nayo kwa huyu mtu, na maybe imekuwa ni kwa muda mrefu, sasa inakuwa betrayed. This has nothing to do with you. Si wewe destroy the trust, ni yule mtu mwenye ulikuwa una trust ameamua to vomit on the trust yenye umempatia. Inaweza kuwa hata ni mtu rafiki wako wa karibu ambaye unashare na yeye mambo yako ya ndani, yeah? Lakini unakuja kurealize baadaye kumbe huyu mtu anaenda your back, anakubetray. Unaweza pata ni mtu ulikuwa unaamini sana mpaka your fears in life unashare na yeye, lakini kumbe anakuja kuzitumia kama weapon ya kukuchapa baadaye. So hii ni setback. Kuna mtu maybe alikuwa amejaribu kuingia katika biashara or just to make an investment, lakini wale watu walitrust watamsaidia kufanya ile kazi, and of course anawalipa, wakakuwa not faithful in what they are doing. So ile biashara maybe ikarudi chini ama ikaanguka. Hiyo ni setback. Yeah? You can imagine maybe mtu amekuwa ameajiriwa akaendewa chini ama for whatever reasons kazi kakuja ikaisha. Hiyo ni setback amepata katika maisha. Mtu maybe amepoteza mpaka maybe pesa. Yeah? Hiyo ni setback katika maisha. So when these setbacks do occur, some people will give up and never try again. Some people wataanza kujidefine na those setbacks. They'll start calling themselves failures. Yeah? They will even say words like I'll never trust again. Maybe mtu alikuwa katika relationship, mwenzake naye hakuwa katika relationship fully, hakuwa amefika hiyo point ya kutaka kusettle, so aka heartbreak huyu, ikakuwa ni setback. Na huyu mwenye amekuwa heartbroken, kumbuka it is not your fault. You've been heartbroken, it's not your fault at all. So we ukifika hapo useme I'll never trust anybody again, I'll never get into a relationship, nitakaa single. You see, now you are making a permanent decision on your life, na ni setback ambayo umeletewa na mtu mwingine. So when you're able to get to the point ya kuwako na mental wellness, we are able to acquire this particular tool ambayo itatusaidia kubounce back even when we encounter setbacks katika maisha yetu. So if you're not able to do that by yourself, ni vyema ku reach out kwetu ama other psychologist waweze kukusaidia kuelewa zaidi from a neutral ground the setback ambayo unaweza kuwa umepatana nayo katika maisha, and the possible options ama alternatives za kukusaidia kujinasua from the setback ambayo umejipata ndani yake, yani kuweza kubounce back. You know, it is not like a switch ya steam on and off that you bounce back just immediately. It may take even you a month, 6 months or even 1 year to be able to bounce back. But the point is, you get to bounce back from the setback ambayo umepatana nayo katika maisha. So, when you're talking about mental wellness, ni vyema tuweze kuelewa it is basically having the tools that will help us manage daily stress, enjoy our relationships, cope with the challenges in life, and bounce back when we encounter setbacks katika maisha yetu. It is very important kuweza kunote, mental wellness is not basically the absence of mental illness katika maisha, but it is having the skills that will help us cope and thrive even during the most difficult of times. Kumbuka, we require support so that we can be able to boost our mental wellness. Hii support inaweza patikana professionally. This support could be from our friends. This support could be from our families. This support even could be from the community. Remember,
that our body, the way we are physically, whether we are physically sick or healthy, in a way, it affects our mental wellness. Our culture, it affects our mental wellness. Our community, the people we interact with, our friends, our colleagues, in a way, they'll affect our mental wellness. But now the point is this. We have a primary responsibility to ensure that either internally or externally, we are able to safeguard our mental health, our mental wellness. And just like the way we take good care of our physical health, we should be able to take good care of our mental health by working on our mental wellness. Hakuna mtu hata mmoja hawezi kuwork on his or her mental wellness. Kama wazazi na kama walezi, tuko na jukumu pia ya kuweza kuwasaidia watoto wetu, our teenagers, and the people who are our loved ones, kuweza kuelewa mental wellness being that tool, that skill, that support that we need so that we can be able to manage with the daily stress, enjoy our relationships, cope with life challenges, and be able to bounce back when we encounter setbacks katika maisha yetu. So kufikia hapo, ningeomba tuweke kikomo. Wiki inayokuja tutaweza kwenda kwa level 2 ya mental wellness so that we can be better prepared and better equipped to work on our mental health and also to work on our mental wellness. So kwa mtu yeyote ambaye angehitaji support yetu kwa hii mambo ya mental wellness, for personal therapy, mentorship ya mtoto, you can reach out to us. Namba yetu ni 0704 702 702 0704 702 702. Kwa mara ya mwisho 0704 702 702. Wadike Coach Robert Mwangi, na asanteni sana kwa kuchagua Waumini FM.